Opportunity to thank the Chennai management team for engaging me on this very, very auspicious Annada Ajay Yagadashi to serve Srimad Bhagavad Gita. கிருஷ்ணா, எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இஸ்கான் சென்னை நிர்வாகத்திற்கு நான் மிகவும் நன்றி கடன் பட்டுள்ளேன். ஏனென்றால் இன்று ஏகாதசி, அன்னதா ஏகாதசி என்ற மங்களகரமான நாளில் நான் இந்த சொற்பொழிவை ஆற்ற உள்ளேன். So this is one of the important and wonderful chapters of Bhagavad Gita, 9th chapter, the most confidential knowledge. மிக ரகசியமான அறிவு என்ற இந்த 9வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையின் மிக முக்கியமான அத்தியாயங்களில் ஒன்றாகும். So we will be reading from this chapter 9 and verses 5 and 6 today. இன்று நாம் அத்தியாயம் 9இல் 5 மற்றும் 6வது பதங்களை பற்றி படிக்க போகிறோம். Before I go into this particular verse 5 and 6, let us have a quick look how Krishna has began this particular chapter. இந்த 2 ஸ்லோகங்களையும் பார்ப்பதற்கு முன்னால் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை எவ்வாறு தொடங்கியுள்ளார் என்பதை நாம் சிறிது பார்ப்போம். So in the beginning, Krishna was informing his very close associate, friend, disciple Arjuna that because Arjuna is non-envious, the Lord has decided to impart this Raja Vidya. பகவான் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் அவருடைய நெருக்கமான சகாவாகிய அர்ஜுனனிடம் என்ன கூறுகிறார் என்றால், இந்த ரகசியமான அறிவை அவருக்கு புகட்ட ஏன் விரும்புகிறார் என்றால், அவர் மிகவும் சிறிது கூட பொறாமை இல்லாதவராக உள்ளார் என்பதால். So to receive the knowledge, the Raja Vidya, the first qualification is to be away from enviousness, which is very much prevalent in this Kali Yuga. If you take Kali Yuga, enviousness is very, very common amongst everybody. So Krishna says, because you are not envious, I am imparting this knowledge to you. இந்த கலியுகத்தில் இந்த பொறாமை குணம் என்பது மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதால், இது மிகவும் எல்லாரிடம் பரவி உள்ளதால், இந்த பொறாமை என்பது அதிலிருந்து நாம் விலகி இருந்தால்தான் இந்த ஞானத்தை நாம் பெற முடியும் என்று கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்துகிறார். And also Krishna has strictly warned that those who are not faithful in the devotional service, they cannot attain him. பகவான் இதில் இன்னும் என்ன வலியுறுத்துகிறார் என்றால், நாம் பக்தி தொண்டில் மிகவும் ஸ்ரத்தையுடன் இல்லாவிட்டால் நமக்கு இந்த ரகசியமான அறிவு நமக்கு கிட்டாது என்பதுதான். So end of the day, all this knowledge, like Krishna says, sarvasya chaham kriti sannivishto mattaka smritirnyanam apohanam cha vedaischa sarvai raham eva vedyo vedanta krudveda videva chaham. So by all the Vedas, he has to be known. பகவான் இதில் அறிவுறுத்துவது என்ன என்றால், எல்லா வேதங்களின் சாரம், எல்லா வேதங்களின் மூலமும் அறியப்படுபவர் அவரேதான் என்பது. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் நமக்கு அது மிகவும் தெளிவாக அவர் விளக்குகிறார். So with this understanding, we will be moving into the 2 verses 9.5 and 9.6. So I'll be reading both the verses, purport, everything. இந்த புரிதலுடன் நாம் இந்த 9வது அத்தியாயம் 5வது மற்றும் 6வது ஸ்லோகத்தை அணுக போகிறோம். அதில் உள்ள பொருளுரை, அதோடைய அர்த்தம் எல்லாவற்றையும் பார்க்க போகிறோம். So I'll be reciting sloka number 5. Nacha matstani bhutani pashyame yokam aishwaram bhuta brunna cha bhutasto mamatma bhuta bhavanaha. So the word to word meaning for this, word to word meaning given by Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Na, never, cha, also, matstani, situated in me, bhutani, all creation, pashya, just to see, me, my, yokam aishwaram, inconceivable mystic power, bhutabru, the maintainer of all living entities, na, never, cha, also, bhutastha, in the cosmic manifestation, mama, my, atma, self, bhuta bhavanaha, the source of all manifestations. Translation by Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. Mata, you can read the Tamil translation. I'll do that. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை.
எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல, ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். The purport for this, I'll read the purport now. The Lord says that everything is resting on him. Matstani sarva bhutani. This should not be misunderstood. The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulders. He seems to be very tired, holding this great earthly planet. Such an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding this created universe. He says that although everything is resting on him, he is aloof. The planetary systems are floating in space, and this space is the energy of the Supreme Lord. But he is different from space. He is differently situated. Therefore, the Lord says, although they are situated on my inconceivable energy, as the Supreme Personality of Godhead, I am aloof from them. This is the inconceivable affluence of the Lord. In the Nirukti Vedic dictionary, it is said, Yujjate ane durgadeshu karyeshu. The Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying his energy. His person is full of different potent energies, and his determination is itself actual fact. In this way, the personality of Godhead is to be understood. We may think of doing something, but there are so many impediments, and sometimes it is not possible to do as we like. But when Krishna wants to do something, simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. The Lord explains this fact. Although he is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, he does not touch this material manifestation. Simply by his supreme will, everything is created, everything is sustained, everything is maintained, and everything is annihilated. There is no difference between his mind and himself, as there is a difference between ourselves and our present material mind, because he is absolute spirit. Simultaneously, the Lord is present in everything, yet the common man cannot understand how he is also present personally. He is different from this material manifestation, yet everything is resting on him. This is explained here as Yogam Aishwaram, the mystic power of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. So I'll be reciting sloka number 6, then we will try to understand both slokas. Sloka 6. Yata akashastito nityam vayu sharvatra go mahan tata sharvani bhutani matstani iti upadaraya. Word to word translation. Yata, just as, akasha stitaha, situated in the sky, nityam, always, vayu, the wind, sharvatra gaha, blowing everywhere, mahan, great, tata, similarly, sarvani bhutani, all created beings, matstani, situated in me, iti, thus, upadaraya, try to understand. Translation by Abhay Charanananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Prabhupada ki jai. Understand that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. Translation. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. For the purport. For the ordinary person, it is almost inconceivable how the huge material creation is resting in him. But the Lord is giving an example which may help us to understand. The sky may be the biggest manifestation we can conceive. And in that sky, the wind or air is the biggest manifestation in the cosmic world. The movement of the air influences the movements of everything. But although the wind is great, it is still situated within the sky. The wind is not beyond the sky. Similarly, all the wonderful cosmic manifestations are existing by the supreme will of God, and all of them are subordinate to that supreme will. As we generally say,
Not a blade of grass moves without the will of the Supreme Personality of Godhead. Thus, everything is moving under his will. By his will, everything is being created, everything is being maintained, and everything is being annihilated. Still, he is aloof from everything, as the sky is always aloof from the activities of the wind. In the Upanishads, it is stated, Yad Bisha Vata Pavate. It is out of the fear of Supreme Lord that the wind is blowing. Taittiriya Upanishad, in the Brihat Aranyaka Upanishad, it is stated, Etashya va aksarsya prasashane gargi surya chandramashu vidrutu. Tishtata etashya va aksarsya prasashane gargi dyav apritivayu vidartu tishtataha. By the supreme order, under the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, the moon, the sun, and the other great planets are moving. In the Brahma Samhita also, it is stated, Yat chakshur isha shavita sakala grihanam raja shamasta suramurtir asesha teja yashyagnya brahmati sambrita kala chakro govindam adi purusham tamaham bhajami. This is the description of the movement of the sun. It is said that the sun is considered to be one of the eyes of the Supreme Lord, and that it has immense potency to diffuse heat and light. Still, it is moving in its prescribed orbit by the order and the supreme will of Govinda. So, from the Vedic literature, we can find evidence that this material manifestation, which appears to us to be very wonderful and great, is under the complete control of the Supreme Personality of Godhead. This will be further explained in the later verses of this chapter. Hare Krishna. Panchamaஷ்tabadaya Krishna Prashtaya Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pashyada Teshatarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurapada Hare Krishna 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 Hare Hare Hare. So in simple language, if you want to tell, it will be very, very difficult for us to understand the glories of Krishna. It is inconceivable, but still it is relishable. நாம் எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், பகவானுடைய சக்திகள் நம்மால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத அச்சிந்திய சக்தி என்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் மிகவும் ரசிக்கக்கூடியவையாக அவை உள்ளன. In this 9th chapter particularly, the Supreme Lord makes two seemingly self-contradictory declaration statements are made by Lord Krishna here. இந்த 9வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் என்றால், பகவான் 2 வாக்கியங்கள் ஒன்றுக்கொன்று முரண்படுவதாக சொல்வது போல நமக்கு தோன்றுகிறது. So in the previous verse, the Lord was telling Matsani Sarva Bhutani, meaning all the living beings are situated in him, that is in Krishna. இதர் முதல் பதத்தில் பகவான் மத்ஸ்தானி சர்வ பூதானி என்று கூறியுள்ளார். எல்லா உயிரினங்களும் எல்லா கிரகங்களும் அவரையே சார்ந்துள்ளன என்று கூறுகிறார். But now in this verse, if you see, he says na cha matstani bhutani, just the opposite meaning. Living beings are not situated in him. ஆனால் இந்த பதத்திலோ ந ச மத்ஸ்தானி பூதானி என்று சொல்கிறார். அதுக்கு எதிர்ப்பதமாக, முழுவதுமே எதிர்ப்பதமாக சொல்கிறார். எந்த உயிர் வாழியும் என் மீது என்னை சார்ந்து அல்ல என்று சொல்கிறார். So we may be wondering how Krishna can contradict. பகவான் எவ்வாறு தன்னையே இப்படி எதிர்மறையாக கூறுவார் என்று நாம் யோசிக்கலாம். See, it is like when we take some classes or when we are talking, we make some statement and immediately we say, no, I didn't mean that, I mean that. So we try to give a different meaning for that. நாமே ஒரு வகுப்பை எடுக்கும் பொழுது நாம் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிறோம். அதற்கு பிறகு நாம் அதுக்கு முரண்பாடாக ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லும் பொழுது இல்லை இது வேற அர்த்தம் உள்ளது என்றும் நாம் கூறுகிறோம். So you think Krishna is making such a mistake here? பகவான் இவ்வாறு ஒரு தவறை செய்கிறார் என்றா நினைக்கிறீர்கள்? No, Krishna doesn't make any mistake. கிருஷ்ணர் இல்லை கிருஷ்ணர் எந்த விதத்திலும் தவறு செய்வதே இல்லை. Because he is the supreme personality, he is omniscient, he is actually through contradiction helping us to rise to the higher level of understanding, a higher level how to understand him. அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் அவர் நமக்கு இன்னொரு ஒரு உயர்ந்த புரிதலை நமக்கு ஏற்படுத்துவதற்காக இவ்வாறு கூறுகிறார். Two contradictory points are made to draw attention
to a deeper unifying truth about himself, a deeper truth. இரண்டு முரண்பாடான வாக்கியங்கள் அவரை பற்றி அவர் கூறுவதால் அவருடைய ஒரு ஆழமான ஒரு புரிதலை நமக்கு ஏற்படுத்துவதற்காக இதை செய்கிறார். How this deeper truth is, we need to reconcile both the statements. இந்த இரு வாக்கியங்களையும் நாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தப்படுத்தி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். For example, I'll give a small statement. Beam doesn't eat food throughout the day. Beam weight increases. Here it is a two statement. இப்பொழுது உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறேன். பீம் நாள் முழுவதும் உணவே உண்பதில்லை, ஆனால் பீமின் எடை கூடிக்கொண்டே போகிறது. இது இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடாக உள்ளது இல்லையா? If we see the statement, is it true the person who is not eating the food, how the weight will increase for that? இந்த வாக்கியத்தை பார்த்தோமானால் ஒருவர் உணவே உண்ணவில்லை என்றால் எப்படி அவருடைய எடை அதிகரிக்கும்? So immediately we feel one of the statement mentioned here should not be true. அதனால் நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் இந்த இரண்டு வாக்கியங்களில் கண்டிப்பாக ஒன்று உண்மையாக இருக்க முடியாது என்பதுதான். But if you are telling both the statements are true, then how do we understand it? ஆனால் இரண்டு வாக்கியங்களுமே உண்மை என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டோமானால் இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Then we need to bring in a third statement so that which reconciles the other two, so that everything is true. அதனால் நாம் ஒரு மூன்றாவது வாக்கியத்தை இப்பொழுது இங்க கொண்டு வர வேண்டும். அப்பொழுது அந்த இரண்டு வாக்கியங்களின் அர்த்தமும் நமக்கு நன்றாக புரிபடும். So what is the third statement here is, beam eats secretly at night. இதில் ரகசியமான வாக்கியம் என்னவென்றால், இதில் மூன்றாவது வாக்கியம் என்னவென்றால், பீம் ரகசியமாக இரவில் உணவு உண்கிறார் என்பதுதான். So the third statement is not directly stated in the first two statements, but it is an implied statement here which makes both the statements true. இந்த மூன்றாவது வாக்கியம் உள்ள அர்த்தத்தினால் இந்த இரண்டு வாக்கியங்களுடைய உண்மை நமக்கு புலப்படுகிறது. பீம் நாள் முழுவதும் உண்ணவில்லை என்பதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் அவர் இரவில் ரகசியமாக உண்கிறார் என்பதை இப்பொழுது மறைமுகமாக சொல்லப்படுகிறது. So this is the secret of Sanskrit and the scriptures. இதுதான் சம்ஸ்கிருதம் மற்றும் நம்மளுடைய வேத சாஸ்திரங்களின் ரகசியமாகும். This is called Arthapati. Arthapati means knowledge arrived through presumptions, hypothesis, statement. இது அர்த்தபதி என்று பெயர். நம் ஒரு யூகத்தின் பெயரில் நாம் ஒரு முடிவுக்கு வருவது என்பதுதான். ஆங்கிலத்தில் ஹைபோதீசிஸ் என்று சொல்வார்கள். So in a very, very simple language, we can say that this is Sabda Praman, one of the ways to acquire knowledge. இது இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் சப்த பிரமாணம் என்று சொல்லப்படலாம். ஞானத்தை அடைவதற்கு இது ஒரு முறையாகும். So if we take Gajendra prayers, when Gajendra was in trouble, that elephant was making a prayer. The prayer is Arupa Ururupaya Kama Ascharya Karmana. Here Arupa, the meaning of Arupa in Sanskrit is there is no form. Then the meaning of Urupa is many forms. So this both statements got reconciled. கஜேந்திரரின் பிரார்த்தனைகளை நாம் பார்ப்போமேயானால் அவர் அரூப சுரூப உருபாய என்ற இரண்டு வார்த்தைகளை சொல்கிறார். அரூப என்றால் உருவம் இல்லாதவர், உருரூபா என்றால் பல உருவங்கள் உடையவர். அதனால் இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடாக நமக்கு இருப்பது போல தோன்றுகிறது. So for the normal people it looks like a different statement, but once we reconcile, what is the meaning is Arupa means the Supreme Lord do not have a material form, but has many spiritual forms. Ururupa, Arupa means no material form. Ururupa means he is having many number of spiritual forms. இதை நாம் ஆழமாக இதன் அர்த்தத்தை பார்த்தோமானால், அரூபா என்றால் உருவமே இல்லாதவர், ஆனால் ஒரு பௌதிக உருவம் இல்லாதவர் என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உருரூபா என்றால் பல பல உருவங்கள் உள்ளவர் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So at the literary level, when you simply want to take a grammatical and English translation or a Sanskrit, something like the literary level, it will be very, very difficult for us to understand. நாம் அந்த வார்த்தைகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தோமானால் நம் புரிவதற்கு மிக கஷ்டமாகிவிடும். அதை உள்ளபடியே நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது.
So these are like banana peels. When you it flips you. Voice is breaking, Prabhu. You're frozen. Hare Krishna. It is a banana peel. Keep Hare Krishna. Yes, Prabhu. Are you able to hear me, Mataji? Now better, Prabhu. That time it was breaking, Prabhu. So I'll repeat, Mataji. Yes, please. It is like a banana peels. Once you walk over on the banana peels, we slip over. இது ஒரு வாழைப்பழத்தின் தோலை போன்றது. நாம் அதன் மீது நடந்தோமானால் நாம் வழுக்கி விழுவோம். So unless we are not guided by a guru, sadhu or the shastra and try to study the scriptures on our own, it is like walking on the banana peel. குரு, சாது மற்றும் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் நாம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் ஆழ்ந்த அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த வாழைப்பழ தோலின் மீது நடப்பது போலதான் அது. So these are all the concepts which only through a guru, sadhu, shastra we can understand the statements. இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் நாம் குரு, சாது மற்றும் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே தான் நாம் சரிவர புரிந்து கொள்ள முடியும். So if you see the purport, what Srila Prabhupada is writing, he gives a reconciliation. He explains the burden, do not burden the Lord. இதில் பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில் மிக தெளிவாக விளக்குகிறார். இந்த பாரம் என்பது பகவானுக்கு ஒரு பாரமே அல்ல. That is, Matstani Sarva Bhutani. All living beings are situated in me. So some people think that if all living beings are situated in Lord, then the Lord will be burdened. பகவான் இதில் மத்ஸ்தானி சர்வ பூதானி என்று சொல்கிறார். எல்லா உயிரினங்களும் என்னையே சார்ந்துள்ளன என்று சொல்கிறார். அப்பொழுது அந்த மாதிரி இருந்தால் பகவான் மிகவும் அந்த பாரத்தை உணர்வார் என்று நாம் நினைப்போம். That is what Srila Prabhupada in the purport, he is writing about the Greek-Roman concept of Atlas, where Atlas is holding the globe. We might have seen, right? Atlas holding the globe on the back. இதற்கு தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அட்லஸின் உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். அவர் ஒரு கிரேக்க புராணங்களில் அவரை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் உலகத்தை தன்னோட தோள்கள் மேல் தாங்கி உள்ளதால் அவர் மிகவும் சோர்வாக இருப்பார். So Atlas is burdened because he is carrying the globe for a long time. பூமியின் பாரத்தை தன்னுடைய தோள்களில் சுமப்பதால் இந்த அட்லஸ் எப்பொழுதும் மிகவும் சோர்ந்து தெரிவான். This concept should not be related to Krishna because Krishna is not burdened. Nacha matstani bhutani. இது பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் நாம் சம்பந்தப்படுத்த முடியாது. ஏனென்றால் பகவான் மஸ்தானி சர்வ பூதானி. அவர் இந்த பாரத்தை சிறிது கூட அவர் உணர்வதே இல்லை. So he is transcendental and by his energy everything happens. அவர் திவ்யமானவர். அதனால் அவருடைய சக்திகளாலேயே எல்லாமே நடைபெறுகிறது. So nacha matstani bhutani means how Krishna is not burdened by the burden of maintaining the material existence. இந்த பௌதிக உலகத்தை பாதுகாப்பது, அதை பேணி காப்பதற்கு பகவான் சிறிது கூட சிரமப்படுவதில்லை என்பதை இது குறிக்கிறது. அவர் இதை பாரமாக அதை ஏற்பதில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Then when we go to the next line, the Pashyami Yoga Aishwaram. Sometime when we make contradictory statements, we try to cover up, we try to bring some justification. I made this statement because of this and all. அடுத்தது பஷ்யாமி சர்வ யோகேஸ்வரம் என்று இந்த அர்த்தத்தில் பகவான் நாம் ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னோம் என்றால் நாம் அதன் புரிதலை இன்னும் அதிகமாக்குவதற்கு அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதை விவரிப்போம். அது போல என்று புரிந்து கொள்ளலாம். But here Krishna is celebrating. He says Pashyami Yogam Aishwaram. He says it is an affluence, Yogam Aishwaram. பகவான் இதில் பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் என்று சொல்கிறார். இது அவருடைய ஐஸ்வர்யம் என்பதை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். Generally when we talk about yoga,
that means connecting to the Lord. What we talk about various type of yogas, right? Karma yoga, Jnana yoga, Ashtanga yoga, like that we talk about different yogas. நாம் பகவானுடன் இணைப்பது யோகா என்பதை பற்றி நாம் பேசும்பொழுது நாம் பலவித யோகங்களை பற்றி பேசுகிறோம். பக்தி யோகம், கர்ம யோகம், ஞான யோகம் என்பது போல. So here the Lord wants the connection to happen because yoga means to get connected, right? So he is talking about the connection and he is initiating the talk as Aishwaram. பகவான் இங்கே அந்த நமக்கும் அவருக்கும் அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்த இங்கே விரும்புகிறார். ஆனால் அவருடைய ஐஸ்வர்யம் என்பதை பற்றி அவர் குறிப்பாக சொல்கிறார். So Srila Prabhupada has translated the word yoga here as mystic. இங்கு பிரபுபாதர் யோகா என்ற வார்த்தையை mystic yoga. So the mystic is not in terms of, that means not clear, unclear, not understandable, ambiguous. The meaning of mystic is not like that. இங்க அவர் புரிந்து கொள்ள முடியாத யோக சக்தி என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மொழி பெயர்த்துகிறார். இது நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாத சக்தி என்பதை குறிக்கிறது. So here Srila Prabhupada mentions it is mysterious, astonishing, achintya, wonderful, and this sort of understanding increases the devotees' appreciation for the Lord. இது மிகவும் ஆச்சரியம் கொடுக்கக்கூடியது, இது மிகவும் வியக்கத்தக்கது என்பதை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வலியுறுத்துகிறார். இதனால் பகவானின் ஐஸ்வர்யங்களை கண்டு நாம் வியக்கிறோம் என்பது பொருள். So how this sort of achintya appreciation of the Lord, we all know the story, a simple faithful servant in the story of Narada Muni and the cobbler. The huge banyan tree comes from a tiny seed. If the Lord can put such a big tree in a tiny seed, why can't he pass the elephant through the needle of the hole? This is a story the cobbler was accepting with Narada Muni. அச்சிந்திய சக்தி என்பது கற்பனைக்கு எட்டாத ஒரு சக்தி என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இதில் நாம் நாரதரும் அந்த செருப்பு தைப்பவரின் கதையை பற்றி நாம் கேட்டு இருக்கிறோம். அந்த பெரிய ஆலமரத்தின் ஒரு விதையில் ஒரு சின்ன பழத்தில் இவ்வளவு விதைகள் உள்ளன. ஒரு விதையிலும் ஒரு பெரிய மரம் உள்ளது. இதை செய்யக்கூடிய பகவான் ஏன் ஒரு ஊசியின் துளைக்குள் ஒரு யானையே நுழைக்க முடியாது? இது ஒன்றும் அவருக்கு பெரிய விஷயம் இல்லையே என்று அந்த செருப்பு தைக்கவர் அவர் கூறுகிறார். So in this way it is explained Pashyame Yokam Aishwaram. So when we see Sri Krishna's capacity as extraordinary, it increases our appreciation. இதில் பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் என்று பகவான் சொல்லும் பொழுது அவருடைய சக்திகளை நாம் காணும் போது நாம் அதை கண்டு வியக்கிறோம், நாம் அதை மிகவும் பாராட்டுகிறோம். So what is the contradiction here? இதில் என்ன முரண்பாடு? Actually, if somebody is a maintainer of a family, he is a head of the family, he is having a consciousness on the family, he is completely attached to the family. இப்பொழுது நம்ம ஒரு குடும்ப தலைவரை எடுத்துக்கொண்டோமானால் அவர் ஒரு குடும்பத்தை அவர்தான் பராமரிக்கிறார், அவருடைய தேவைகள்லாம் அவர்தான் பார்த்துக் கொள்கிறார் என்றால் அவருக்கு அந்த குடும்பத்தின் மீது மிகுந்த பற்று உள்ளது. But here, if you take Krishna, Krishna is the maintainer of everything, all the living creatures. He says, Krishna says, though he is a maintainer, he says, I am not like that. Bhuta Bran Nacha Bhutasto. I am not attached, I am not entangled. பகவான் அனைத்து உலகங்களையும் பாதுகாப்பவராக இருந்தாலும் அவர் இதில் தெளிவாக சொல்கிறார், பூதஸ்தோ. அப்படி என்றால் பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் அவர் எந்த விதத்திலும் அவர் பந்தப்படுவதில்லை என்பதுதான். So how to understand this statement further? I'll just give a small explanation. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? நான் ஒரு சிறிய விளக்கத்தை தர விரும்புகிறேன். For example, an artist is making a very good painting and the painting is exhibited in the museum in an exhibition. ஒரு ஓவியர் ஒரு அழகான ஒரு ஓவியத்தை வரைகிறார், அது ஒரு பெரிய கண்காட்சியில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. When the painting is hanging on the wall, we might have seen a warning sign, a caution sign, don't touch, don't write, don't paint on top of it, something like that, so that we don't tend to touch that photo. அதில் அந்த ஓவியத்தின் மீது நாம் பார்த்திருக்கிறோம், இதை தொடாதீர்கள், இதை நெருங்காதீர்கள், இதை எந்த விதத்திலும் இது மேல எழுதாதீர்கள் என்பதெல்லாம் நாம் பார்த்திருப்போம். Because the painter is having so much of attachment on that, he don't want that to get disturbed.
அந்த ஓவியருக்கு அந்த ஓவியத்தின் மீது மிகுந்த பற்று உள்ளதால் அதை யாரும் தொந்தரவு அதை எந்த விதத்திலும் யாரும் கலைக்க கூடாது என்பது அவருடைய கவலையாகும். Similarly, Krishna has also drawn a beautiful painting. He has created a wonderful creation, and it is given to us. We are like a small children. The fantastic creation of Krishna has been given to us, and we are keep overwriting on that painting, and we are completely messing it up. பகவான் ஒரு சிறந்த ஓவியர். அவர் இவ்வளவு ஒரு அருமையான படைப்பை ஏற்படுத்தி அது நாம் சிறு குழந்தைகள் போல் நம்மிடம் அதை தருகிறார். நாம் சிறு குழந்தைகள் எப்படி ஒரு ஓவியத்தின் மீது கிறுக்குமோ, அதை எப்படி பல விதங்களில் நாசப்படுத்துமோ, அது மாதிரி நாம் செய்து கொண்டு இருக்கோம். The best arrangement of Lord Krishna for the living entity is for them to live in a best possible way within this material existence. இந்த பௌதிக படைப்பிலேயே மிக சௌகரியமாக மிக நன்றாக வாழ்வதற்கு பகவான் எவ்வளவோ மிக நல்ல ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். But the living entities, they are completely messing up the things, and Krishna allows them to do whatever they want. உயிர்வாழிகள் இதை முழுவதாக நாசப்படுத்துகிறார்கள். ஆனாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் இதை பொறுத்துக் கொள்கிறார். அவர் அவைகளை இஷ்டம் போல செய்ய அனுமதிக்கிறார். Because Krishna has given us the free will, and so he is not attached. Bhuta brin nacha bhutasto. Because we have the free will, independence to commit. நமக்கு சுதந்திரம் உள்ளதால் பூத பிரின் நச்ச பூதஸ்தோ, பகவான் நமக்கு முழு சுதந்திரத்தை அளிக்கிறார். நாம் அதை எவ்விதமாகவும் நாம் பயன்படுத்தலாம். Of course, whatever we commit, we are all bound for the karmic reaction for our activities. ஆனால் இதில் உண்மை என்ன என்றால், நாம் என்ன செயல் செய்தாலும் அதோடைய கர்ம வினைகளை நாம் அனுபவித்தாக வேண்டும். That is what Krishna in this particular sloka says, though everything that is created is not rest on me, I am the maintainer of all living entities, I am not part of this cosmic manifestation, but he is the source of all creation, sarva karana karanam. இதில்தான் பகவான் அவர் சர்வ காரண காரணம் என்று சொல்கிறார். அவரே இந்த படைப்பின் மூல காரணம் என்று சொல்கிறார். ஆனாலும் இதில் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் என்னை சார்ந்து இல்லை, எனக்கு இதன் மீது பற்று இல்லை என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். So with this realization on this particular verse and understanding, we will move into the next verse to understand further. Here Krishna says that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. அடுத்த பதத்தில் நாம் பார்ப்போம் என்றால், எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தின் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளது என்று பகவான் கூறுகிறார். So by reading this particular statement, all created beings rest in me, some of the people may ask, if God is the supreme controller, does his controllership mean that whatever we do, he is controlling us and compelling us to do what he likes? இதில் நானே எல்லாவற்றையும் ஆளுபவன் என்று பகவான் சொல்லும் பொழுது, அடக்கி ஆள்பவர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, சில பேர் கேட்கலாம், அப்பொழுது பகவான் தன்னுடைய இஷ்டப்படிதான் நம்மை நடக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறாரா என்று. So we all need to understand one thing, the God is the supreme controller but not the sole controller. இதில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், பகவான் தான் பரம கட்டுப்பாடு செய்பவர், ஆனாலும் அவர் ஒரே கட்டுப்பாடு செய்பவர் என்பது கிடையாது. Like I told, the sweet will, that means the free will which he has given to us based on our individual past karma or our free will, he gives every one of us certain area of control. நமக்கு ஒரு முழு சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தாலும் நமக்கு ஒரு பகுதியில் நமக்கு இந்த சுதந்திரம் என்பது, நமக்கு அடக்கி ஆளும் திறமை என்பது அவர் கொடுத்திருக்கிறார். We have an independence, we have the free will which can be exhibited and performed only in an area which is controlled by the supreme law. பகவானால் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியில் மட்டுமே தான் நாம் இந்த சுதந்திரத்தை நம்மால் செயல்படுத்த முடியும். So this is what in the Sanskrit it is known as Kshetra. There is a beautiful verse in the Bhagavad Gita, Kshetranyam chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata kshetra kshetranayur jnanam yatsa jnanam matam mama. The Lord says, I am the knower of the field of activities in every individual body. இதில் சம்ஸ்கிருதத்தில் க்ஷேத்திரம் என்ற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. இது
க்ஷேத்ரஞானாம் சாமியாம் விதி. அந்த 13ஆம் அத்தியாயத்தில் இதை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளது. பகவான் எல்லா களங்களுக்கும் அவர்தான் ஆளுநர் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார். So the individual, that means as an individual body, individual soul, we may be knowing about our own body, but we do not have knowledge on other bodies. இதில் என்ன நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நமக்கு நம்முடைய உடலின் மீது கட்டுப்பாடு உள்ளது, ஆனால் மற்ற உடல்களின் மீது நமக்கு கட்டுப்பாடு கிடையாது என்பதுதான். But the supreme personality of Godhead, who is present as the super soul, Paramatma in all the bodies, knows everything about all the bodies. ஆனால் ஒவ்வொரு இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு எல்லா உடல்களை பற்றியும் அவர் அறிவார். Because he is Paramatma, he knows all the different bodies of all the various species of life. அவர் பரமாத்மாவாக உள்ளதால் அவர் எல்லா உயிரினங்களின் எல்லா அவர்களுடைய எல்லாருடைய பற்றியும் அவர் அறிவார். How to understand this statement? I'll just tell you a small thing. A citizen, as a citizen, you are having some small patch of land in a village. So you know everything about this patch of land. இதுக்கு ஒரு சிறிய உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம். நீங்கள் ஒரு நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சிறிய நிலப்பரப்புக்கு நீங்கள் ஒரு சொந்தக்காரர். உங்களுக்கு உங்களுடைய நிலப்பரப்பை பற்றி நன்கு நீங்க அறிவீர்கள். But the king, ruler of that particular country, he may be knowing not only his palace, but also all the properties possessed by the individual citizens. ஒரு அரசர் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவருடைய தன்னுடைய அரண்மனை மட்டும் அல்லாமல் அவருடைய நாட்டில் உள்ள அத்தனை நிலங்களை பற்றியும் அவருக்கு அறிவு இருக்கும். So similarly, one may be the proprietor of the body individually, but the Supreme Lord is the proprietor of all bodies. இதே போல ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த உடலின் மீது அவர் அதுக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கலாம். ஆனால் பகவான் தான், பரமபுருஷ பகவான் தான் எல்லா உடல்களிலும் உள்ளார். The king is the original proprietor of the kingdom, but the citizens are the secondary proprietor. அரசர் தான் அந்த முழு நாட்டுக்கும் அவர்தான் சொந்தக்காரர். ஆனால் ஒரு பிரஜையில் உள்ள ஒருவரும் தன்னுடைய சிறிய இடத்துக்கு அவரே சொந்தக்காரர். So the Supreme Lord is the supreme proprietor of all the bodies. அதுபோல பரமபுருஷ பகவான் அத்தனை உடல்களும் அத்தனை உயிரினங்களின் உடல்களுக்கும் அவர்தான் சொந்தக்காரர். So when we take that allotted area, that small land completely allotted to us, so whatever we want, whatever you want to do in that area, it is completely sanctioned and we can do on our own. இந்த சிறிய பகுதி நமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இந்த சிறிய பகுதியை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமானால் அதற்கு முழு உரிமை நமக்கு உண்டு. நாம் அதை வைத்து என்ன வேண்டுமானால் செய்யலாம். That is, the king who is the proprietor, he has given us the right to do whatever we want in that particular land. இந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரரான அரசர் இந்த சிறிய பகுதியினுள் நாம் என்ன வேண்டுமானால் செய்யலாம் என்று நமக்கு அனுமதித்திருக்கிறார். But it is not driven by him. The king is not driving anything on the land. ஆனால் அரசரோ அதன் மீது எதுவும் செய்யவில்லை. அந்த நிலத்தின் மீது அவர் எந்த செயலும் செய்யவில்லை. So it is similarly the Supreme Lord, being the proprietor, he has completely given us the free independence, free will within the framework. அதே போல பரமபுருஷ பகவான் அனைத்துக்கும் அவரே சொந்தக்காரர். ஆனாலும் அவர் இந்த சிறிய வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய இடத்திற்குள் நமக்கு முழு சுதந்திரத்தையும் அளித்திருக்கிறார். So whatever you are doing, the God doesn't want that. Krishna is not at all expecting, like Krishna never comes and says anything. Completely freedom has been given to us within the area of the control. அதே போல நமக்கு இந்த சிறிய பகுதிக்குள் நமக்கு நம் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கிற இந்த சிறிய பகுதிக்குள் நாம் என்ன செய்தாலும் பகவான் அதில் தலையிடுவதில்லை. அவர் நமக்கு அதை இயக்குவதற்கு நமக்கு முழு சுதந்திரத்தை அளித்துள்ளார். So like I told, it is completely proportionate to all our karmic consequences. Whatever we do, we are the solely responsible for the karmic consequences. இது எல்லாமே நம் முழு பொறுப்பில் உள்ளது. நம் கர்ம வினைகள் அனைத்திற்கும் நாமே காரணம். அதற்கு நாம் தான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டும். So to illustrate how our will rests on the God's will, this particular sloka gives us the understanding for us. எப்படி நம்முடைய விருப்பம் பகவானின் விருப்பத்தின் மீது பகவானின் விருப்பத்தை சார்ந்துள்ளதோ அது இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So here the example given is a wind moving within the sky.
இதில் என்ன உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? ஆகாயத்தினுள் அசையும் காற்றை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. So how to understand this? Let us imagine the sky is an upside down bowl. It is like a small bowl. Then the sky determines and delimits the area of the movement of the air. So within that area of the vessels or the bowl which you are having, the air can have any movement within that particular limited area. இதை புரிந்து கொள்ள நாம் இந்த ஆகாயத்தை கவிழ்த்து போட்டோமானால் அது ஒரு கிண்ணம் போல ஆகிவிடும். அந்த கிண்ணத்திற்குள் அந்த காற்று எப்படி வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். ஆனால் அந்த கிண்ணத்தால் அது வரையறுக்கப்படுகிறது. அதுக்கு அந்த கிண்ணத்தை தாண்டி அதால் செல்ல முடியாது. So within that sky, the air can move up, down, right, left, wherever it wants, it can go. இந்த ஆகாயத்தினுள் இது இடமோ வலமோ மேலோ கீழோ எப்படி வேண்டுமானாலும் இந்த காற்றால் செல்ல முடியும். So Krishna's will is like the sky. Our will is like the wind. பகவானுடைய பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரின் விருப்பம் ஆகாயத்தை போன்றது, நம்முடையது காற்றை போன்றது. So he limits the scope of our action. That means what is the complete right independence is, the scope is limited. Within that scope, we control what we want. இந்த வரையறுக்கப்பட்ட இடத்திற்குள் நாம் செயல்படுகிறோம். நம்மால் அந்த இடத்திற்குள் நம்மால் எவ்வளவு கட்டுப்படுத்த முடியுமோ அதை நாம் செய்கிறோம். So when we understand this, then immediately something can arise in our mind. Some of us can ask a question. So meaning, if everything is designed, destined, இதை புரிந்து கொண்டால் நாம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். எல்லாமே ஏற்கனவே முடிவாகி விட்டது, எல்லாமே விதிப்படி நடக்கிறது என்றால், that means when we ask, when all the factors are beyond our control, getting success and failure is depending on the destiny. எதுவுமே நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லை, எல்லாமே நம் கட்டுப்பாட்டை மீறி உள்ளது என்றால், அப்பொழுது நம்மளுடைய வெற்றியோ தோல்வியோ விதிப்படிதான் நடக்கிறதா என்று நாம் கேட்கலாம். So this is where the knowledge of Gita helps us to understand whether it is designed or destined. அப்பொழுதுதான் பகவத்கீதையின் புரிதல் நமக்கு ஏற்படுகிறது. இது விதிப்படி நடக்கிறதா அல்லது ஒரு டிசைன் போல நடக்கிறதா, வரையறுக்கப்பட்டபடி நடக்கிறதா என்றுதான். So we have seen the sky and air movement. Let us understand one more example. இந்த ஆகாயமும் காற்றை பற்றியும் பார்த்து விட்டோம். இப்பொழுது இன்னொரு உதாரணத்தை பார்ப்போம். Now someone is born with a dark complexion, like a black body, something like that, a very darkish complexion. Whereas the society considers a fair complexion, fair boy or girl, it is considered as the standard for beauty. உதாரணத்திற்கு ஒருவர் கருப்பு நிறத்துடன் பிறந்திருக்கிறார் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். நம்முடைய சமூகத்தில் வெண்மையான நிறம் உள்ளவர்கள் மிகவும் விரும்பத்தக்கவர்கள் என்று நாம் கொள்கிறோம். This black complexion person, they may feel it is my destiny that it is undermined me right from the birth. I am like this dark complexion. Some sort of an inferiority things happens to them. இந்த கருப்பு நிறமுடையவர் அவர் நினைக்கலாம், இது என்னுடைய விதி, என்னுடைய கர்ம வினைப்படி நான் பிறப்பிலிருந்தே இப்படி கருப்பு நிறமாக உள்ளேன், இது என்னுடைய தலையெழுத்து என்று அவர் எடுத்துக்கொள்ளலாம். But they have the free independence that they can choose whatever kind of expression they wanted to show in their face. It is their independence. They can show that expression in their face. ஆனால் அவருடைய முகத்தில் அவர் என்ன முகபாவம் காட்டுகிறாரோ அது அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அவர் அந்த முகத்தில் அழகான ஒரு முகபாவத்தையும் காட்டலாம். He may be less attractive due to the color, but with a pleasing smile, warm smile, it can be very appealing to somebody, which may be very highly attractive than the fair complexion persons. அவருடைய அழகான சிரிப்பினால், புன்னகையினால் அவர் மற்றவரை கவரக்கூடும். ஆதலால் வெள்ளை நிறம் உள்ளவர்களை விட கூட அவர் இன்னும் அழகாக தெரியலாம். Whereas the fair complexion person, because by birth they have the very positive impression with their color, what will happen is their expressions, their behavior in the society, it may bring some negative attitude on them. அதற்கு மாறாக வெள்ளை நிறம் உள்ளவர்கள் பிறப்பிலிருந்தே அவருக்கு ஒரு தன்னை பற்றி ஒரு உயர்வான எண்ணம் உள்ளதால் அவருக்கு சமூகத்தில் கூட சிலது அவர் சரியான விதத்தில் அவர் செயல்படாமல் இருக்கலாம்.
So we don't get to choose our complexion, but we get to choose our expression and our character and our behavior. நம்முடைய நிறம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. ஆனால் நம்முடைய நடத்தை, நம்முடைய பாவனை, நம்முடைய முகபாவம் இதெல்லாமே நம் கட்டுப்பாட்டிற்குள் உள்ளது. So rather than having a hard feelings for our destiny because such an unfavorable color which I never thought that I'll be born black and all, this is not in our control. ஆதலால் இது ஆரம்பத்திலிருந்தே நாம் ஒரு கருப்பு நிறமாக பிறந்துள்ளோம், இது நம்முடைய தலை விதி, நாம் இதில் ரொம்ப நமக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை என்று யோசிப்பதற்கு பதிலாக இது நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல் உத்தமம். But we can focus on some of the favorable things which are bringing a positive factor in our life, our attitude, our behavior, how you are conducting yourself in the society. இது நம்முடைய சமூகத்தில் நாம் எப்படி செயல்படுகிறோம், நம்ம மற்றவர்களிடம் நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம், நம்முடைய அவர்களுடன் நம்ம எப்படி பழகுகிறோம் என்பதை நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் இந்த நிறம் என்பது முக்கியமில்லாததாக ஆகிவிடும். So this becomes like it is very very easier when we empower ourselves by harmonizing lovingly with the Supreme Lord Krishna, understanding that he has a plan and purpose for our life. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திட்டம் இருக்கிறது, அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒரு நோக்கம், அவர் நமக்காக ஒரு நோக்கம் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோமே ஆனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மை பாதிக்காது. That is what this verse says, tata sarvani bhutani matstaniti upadaraya. All living beings are situated in me. It means they are given freedom by me, and within that freedom I gave them freedom, they can act. So they have freedom within the limited framework. இதில் ததா சர்வாணி பூதானி மத்ஸ்தானி உபதாரையா என்று சொன்னார் என்றதுக்கு அர்த்தம் என்னென்றால், நான் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் ஓரளவு கொடுத்திருக்கிறேன், ஆனால் அது வரையறுக்கப்பட்டது, அதுக்குள் அந்த அந்த வரையறைக்குள் அந்த உயிர் வாழியால் செயல்பட முடியும் என்பதுதான். So this is a limited framework. In this limited framework, what is our understanding, what is our behavior, how we are using this body to understand Krishna. இந்த வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தினுள் நாம் எவ்வாறு செயல்படுகிறோம், எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம், எவ்வாறு இந்த உடலை வைத்து நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம். So how we are getting attracted to him, how we are planning to engage us in the devotional service, anukulyena krishnanu seelanam. எவ்வாறு நாம் இந்த உடலை வைத்து பகவானிடம் ஈர்ப்பு கொள்கிறோம், எப்படி அவரிடம் நாம் அன்பு செலுத்துகிறோம், எப்படி அவருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறோம் என்பதுதான் இதில் முக்கியம். அனுகுல்யேன கிருஷ்ணானு சீலனம். I'll just give a small story on this. இதை பற்றி நான் ஒரு சிறிய கதை விளக்க விரும்புகிறேன். There was a thief who had a very good booty. He went and stolen lot of gold jewels from somebody, and he was entering into one more house to steal something. ஒரு திருடன் பல வீடுகளில் திருத்தொழில் செய்த பின் அவரிடம் நிறைய நகைகள் மற்றும் பொருள் இருந்தது. அவர் மீண்டும் மற்றொரு வீட்டினுள் திருடத்துக்காக உள்ள புகுந்தார். So when he entered that house, there was one Bhagavad pravachan. One Brahman was doing a pravachan, Srimad Bhagavatam pravachan. So the thief was hiding himself in a corner of the house. அந்த திருடன் சென்ற வீட்டிற்குள் ஒரு பாகவத பிரவச்சனம் நடந்து கொண்டிருந்தது. அதில் அவர் பாகவதத்தை பற்றி ஒருத்தர் சொற்பொழிவாற்றி கொண்டிருந்தார். இவர் மூலையில் ஒளிந்து கொண்டு அதையும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். So when he was hiding, he started hearing the pravachan, the Srimad Bhagavatam, where the speaker was talking about the glories of Vrindavan, how Lord Krishna and Balaram were playing in that, and he was explaining about the Vrindavan Leela of the Supreme Lord. இந்த பாகவத சொற்பொழிவும் அவர் காதில் சிறிது விழுந்தது. அதில் பாகவதர் பிருந்தாவனத்தை பற்றி, பிருந்தாவன லீலைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார். பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமன் எப்படி பிருந்தாவனத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள், அவருடைய லீலைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார். So that time the speaker was talking about how Yashoda Mai has beautifully decorated Lord Krishna, how golden ornaments, pearls, white pearls, all these things, Vaidurya, diamond stones, studs, everything, whatever the Lord was wearing. So he was explaining about all the gold jewelries and the white pearl, all these things he was telling. பகவான் கிருஷ்ணரை யசோதா அன்னை எவ்வாறு அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதை அவர் விவரித்துக் கொண்டிருந்தார். எவ்வாறு பலவித நகைகளும் பலவித உயர் ரக மாணிக்கங்களும் முத்துக்களும் பலவித நகைகளை கொண்டு பகவானை எவ்வாறு யசோதா அன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதை அவர் விவரித்துக் கொண்டிருந்தார். So by hearing that,
this thief got very much curious. He said, "Oh, who is this boy? I need to steal all the jewels which this small boy is wearing." அப்பொழுது இந்த திருடன் யோசித்தான், ஓ, யார் இந்த பையன்? இவருடைய நகைகள் அனைத்தும் நான் திருடினால் நன்றாக இருக்குமே, இவர் இத்தனை நகை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறானா என்று யோசித்தார். So he was waiting for the Brahman to end the class, and once the Brahman has finished the class, the Brahman was moving towards his house. அவர் அந்த பிராமணர் அந்த வகுப்பை முடிப்பதற்காக காத்து கொண்டிருந்தார். அவர் அந்த வகுப்பை முடித்தவுடன் அவர் தன்னுடைய வீட்டிற்கு செல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த திருடன் அவரை அணுகினார். So when the Brahman was walking in the road, the thief was chasing, and the Brahman was very much panicky. He was afraid, oh, this thief is going to steal, rob whatever dakshana I received. He is going to take everything from me. அவர் அந்த பாகவதர் பின்னாடியே துரத்து கொண்டு செல்லும் பொழுது பாகவதர் மிகவும் பயந்து விட்டார். ஓ, இந்த திருடன் என்னிடம் நான் பெற்றுக்கொண்ட தட்சிணை அத்தனையும் திருட வருகிறான் என்று அவர் பயந்து மிகவும் வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தார். So immediately the thief went to the Brahmana and said, Brahmana, don't worry, I don't want anything from you. But when you are doing the pravachan, you have been explaining about a small boy who is wearing lots and lots of jewels. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், பிராமணரே, நான் என்னிடம் உங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை, நான் உங்களுடைய தட்சிணையை திருட வரவில்லை. நீங்கள் வகுப்பு கொடுக்கும் பொழுது இந்த பிரவச்சனத்தில் நீங்க ஒரு சிறு பையனை பற்றி நீங்கள் விவரித்தீர்கள். அவன் பலவித நகைகளை அணிந்து கொண்டுள்ளான் என்று சொன்னீர்கள். So the Brahmana was telling, no, I have been doing this pravachan every day. I really don't know where exactly this boy is located. Let me go to my house and read the scriptures again, and I will tell you the exact geographical location of this boy's place. திருடன் அந்த பையன் எங்க இருக்கிறார் என்று கேட்பதில் மிகவும் ஆவலாக உள்ளான். அப்போ பாகவதர் சொன்னார், இந்த பிரவச்சனத்தை நான் பல நாட்களாக நான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த இடம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை எனக்கு சரியாக தெரியாது. நான் வீட்டிற்கு சென்று உனக்கு சாஸ்திரங்களை நான் கூர்ந்து பார்த்து நான் உனக்கு இந்த விவரத்தை சொல்கிறேன் என்று சொன்னார். So immediately the Brahmana went, and the thief was also accompanying the Brahmana. The Brahmana was reading the scriptures, Bhagavatam, and he started finding about the location about Vrindavan, where the Lord is living. Everything he started, and he was explaining all these things to this thief. திருடனும் பாகவதருடன் அவருடைய வீட்டுக்கு சென்று அவர் சாஸ்திரங்களை பார்த்து அவர் விருந்தாவனம் எங்கிருக்கிறது என்பதை சாஸ்திரங்களை கொண்டு அவருக்கு மிகவும் விவரமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். திருடனும் இதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான். So the thief was very happy and immediately decided, okay, I should go to Vrindavan and I'll steal all the jewels the boy was wearing. Then I can happily settle in my life. அப்பொழுது திருடன் நினைத்தான், நான் விருந்தாவனத்துக்கு செல்ல வேண்டும், அந்த சிறு பையன் என்ன நகைகள்லாம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறானோ அத்தனை நான் திருடி கொண்டேனானால் நான் வாழ்க்கையில் மிக சௌக்கியமாக நான் இருக்கலாம். So next day the thief was there. The robber was sitting on a tree where Krishna and Balaram used to come early in the morning. So he was waiting when this boy is going to come. I need to steal everything. திருடன் விருந்தாவனத்துக்கு சென்று விட்டான். அங்கு மரத்தின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து அவர் காத்து கொண்டிருந்தார். எப்பொழுது இந்த கிருஷ்ணரும் பலராமனும் வருவார்கள், எப்பொழுது அவர்கள் உடலின் மீது இருக்கிற நகைகள் எல்லாம் நாம் திருடலாம் என்று. So Lord Krishna and Balaram, they were walking in the morning and they were coming there in the early hours. This thief was so happy to see, both of them are coming. கிருஷ்ணரும் பலராமும் அதிகாலையில் தன்னுடைய அத்தனை நகைகளும் அணிந்து கொண்டு அங்கு உலா வந்தார்கள். அதை பார்த்து திருடனுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி, ஆஹா, இவர்கள் இரண்டு பேரையும் நான் பார்த்து விட்டேன் என்று. When the thief was just watching both the boys, both Krishna and Balaram were coming, they were approaching very near. The thief found a sudden change in his body and he was not able to believe that what is happening in his body. அவர்கள் இருவரும் திருடனை நெருங்கியவுடன் திருடனின் உடலில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது. அவனால் நம்ப முடியல, தன் உடலுக்கு என்ன ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது என்று யோசித்தான். It was like a complete ecstasy. He was just, body was shivering and he was knowing what is this happening in my body, and he jumped and he was just next to Lord Krishna and he was looking at Krishna. அவருக்கு மிகுந்த பரவசம் அடைந்தார். அவருடைய உடல் நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது. அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. அவர் மரத்திலிருந்து கீழே குதித்து கிருஷ்ணரின் மிக அருகில் சென்று அவரை வணங்கினார். When he was kneeling down and looking at Krishna, Krishna is smiling in front of him, and this robber, the thief, he was, don't know, some new feeling he was getting in his body. அவர் மண்டியிட்டு கிருஷ்ணரை பார்த்து கொண்டிருந்தார். கிருஷ்ணரும் அவரை பார்த்து மிகவும் அழகாக புன்னகைத்தவுடன் அவர் உடலில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது. அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை, மிகவும் பரவசம் அடைந்தார். So the thief was slowly touching the hands of Krishna and he was touching his body,
and he was just trying to touch, and he was feeling like an electric shock is happening in his body. அவர் கிருஷ்ணரின் கையை தொட முயற்சித்தார். தொட்டவுடன் அவருக்கு ஒரு மின்சாரம் பாய்ந்தது போல ஒரு உணர்ச்சி ஏற்பட்டது. And he was started weeping, and the tears were flowing from his cheeks, and he was just don't know what to do. அவருக்கு மிகுந்த அழுகை வந்து விட்டது. அவர் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் வந்து அவருக்கு என்ன செய்வதென்று அவர் புரியவில்லை. So the robber was looking at all the jewels of Lord Krishna, and he noticed that white pearl which the Brahman was talking about, that was missing in the neck of Krishna. அவர் பார்த்து கொண்டே இருந்தார். கிருஷ்ணரின் நகைகள் அனைத்தையும் பார்க்கும் பொழுது அந்த பாகவதர் சொன்னது போல அவருடைய நகையில் ஒரு முத்தை காணவில்லை. இந்த முத்து எங்க போய்விட்டது என்று அவர் யோசித்தார். So Krishna was smiling and he was asking, "Hey man, you came here and you are only weeping. What exactly you want?" அப்பொழுது கிருஷ்ணர் சிரித்துக் கொண்டு கேட்டார், நீ இங்க வந்திருக்கிறாய், என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய், எதுக்காக வந்தாய், உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார். So by seeing the Supreme Lord, the thief was completely speechless, and whatever he decided he wanted to do, he said, "I actually wanted to rob all your jewels, but after seeing you, I don't want anything from you." அப்பொழுது திருடன் பதில் சொன்னார், நான் இங்க வந்தது உங்களுடைய நகைகளை திருடுவதற்காகத்தான். ஆனால் உங்களை பார்த்தவுடன் நான் பேச்சற்று போய்விட்டேன். என்னால் ஒன்றுமே பேச முடியல. நான் வந்த காரியத்தை நான் மறந்து விட்டேன். எனக்கு தேவையில்லை என்று தோன்றுகிறது. So how Dhruva Maharaj, after the meditation, after 6 months, he wanted to be more affluent than his father Uttanapada. He refused to take anything, any benediction from the Lord. எவ்வாறு துருவ மகாராஜ் அவருடைய தந்தை உத்தானபாதரை விட உயர்ந்த ஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்றுதான் அவர் தவம் செய்ய சென்றார். ஆனாலும் அந்த 6 மாதம் கழித்து அவர் பகவானை தரிசித்தவுடன் அவருக்கு அந்த ஆசைகள் எல்லாமே அவரை விட்டு போய்விட்டது. So almost the robber was also in the same situation. He says, "I don't want anything." But still Krishna was very, very smiling, very compassionate to the thief, and he says, "Take all my jewels." திருடனுக்கு அதே போல ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது. அவர் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் என்று சொன்னார். ஆனாலும் கிருஷ்ணர் மிக கருணையுடன் கூறினார், என்னுடைய அத்தனை நகைகளும் நீ எடுத்துக்கொள் என்று. So the thief was completely confused. He says, "If I take all your ornaments, will not your mother scold you?" அப்பொழுது திருடனுக்கு ஒரே குழப்பம். நான் உன்னுடைய நகைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் உன்னுடைய அம்மா உன்னை திட்ட மாட்டார்களா என்று கேட்டார். So immediately Krishna was smiling and says, "My dear, I am a bigger thief than you. Don't worry. I can manage my mother." கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நான் உன்னை விட இன்னும் பெரிய திருடன். நான் என்னுடைய அம்மாவை நான் சமாளித்துக் கொள்கிறேன். நீ கவலைப்படாதே என்று சொன்னார். So Krishna was telling, but there is a small difference between you and me. Whatever, however, how much I steal, the owners do not complain. ஆனால் எனக்கும் உனக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், நான் எதை திருடினாலும் அதோடைய சொந்தக்காரர்கள் அதை பற்றி அவர் கவலைப்படுவதே இல்லை, அதை பற்றி அவர் புகார் கூறுவதில்லை என்று. So he was telling, I am lovingly called Chitta Chora. Though you are not aware, I have already stolen your Chitta. நான் சித்த சோரா, நான் உன்னுடைய சித்தத்தையே திருடுபவன். உனக்கு தெரியாது, ஆனாலும் நீ அறியாமலேயே நான் உன் சித்தத்தை திருடி விட்டேன் என்று அவர் கூறினார். So from that place, both the boys, that Krishna and Balaram, they vanished. திடீர் என்று பார்த்தால் அந்த இடத்திலும் கிருஷ்ணரும் பலராமும் அங்கு இல்லை, அவர் காணாமல் போய்விட்டார்கள். So the thief went and told. He was so happy, he has taken all the jewels, and he was just meditating on Krishna, and he was so happy to see Lord Krishna. He went and told the whole story to Bhagavad, the Brahmana. திருடனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். அவர் நகைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு பாகவதரிடம் போய் அவரிடம் நடந்தது அத்தனையும் விவரித்தார். மிகவும் சந்தோஷமாக அவரிடம் நடந்தது அத்தனையும் சொன்னார். So by hearing this, the Brahman was very much crying, and he says, I have been meditating and I have been preaching about Lord Krishna every day, but you are a thief. You heard only one time from me. How come Krishna has given darshan to you? அப்பொழுது பாகவதர் அழ ஆரம்பித்து விட்டார். நான் இத்தனை வருடங்களாக பகவான் கிருஷ்ணரையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன், அவரை பற்றியே பிரவச்சனம் கொடுக்கிறேன், அவரை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். நீ ஒரே ஒரு முறை அவரை பற்றி கேட்டார், ஆனால் உனக்கு அவர் தரிசனம் கொடுத்துள்ளாரே என்று மிகவும் வியந்தார். And the Brahmana said, thief, kindly take me to that place. I want to see Krishna there. பாகவதர் கெஞ்சினார், என்னை தயவு செய்து அந்த இடத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போ, நான் பகவான் கிருஷ்ணரை தரிசிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். So next day, the three of them were there waiting in the morning, and they were all waiting when Krishna and Balaram is going to come to that forest. அடுத்த நாள் அவர்கள் அந்த பிருந்தாவனத்தின் அந்த வனத்திற்கு சென்று கிருஷ்ணரும் பலராமும் எப்பொழுது வருவார்கள் என்று காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.
So when Krishna and Balaram were coming, the thief was so happy and he was shouting, "Hey, he's coming here, he's coming here." He's shouting like anything. கிருஷ்ணரும் பலராமனும் அந்த இடத்தை நெருங்கியவுடன் திருடன் வந்து விட்டார்கள் என்று மிகவும் சந்தோஷமாக கூவினார். But the Brahmana was telling, "Where? I am not able to see them. Where is he coming? Where is he coming? Show them, show them, show them." He was shouting like that. பாகவதற்கு அவர்கள் கண்ணில் புலப்படவில்லை. எங்கு வருகிறார்? எனக்கு தெரியவில்லையே, எனக்கு கண்ணுக்கு புலப்படவில்லையே, எனக்கு எங்க என்று கேட்கிறார். So Krishna was not visible to that Brahmana, whereas he was visible to this thief. அதுபோல கிருஷ்ணர் இந்த பாகவதற்கு கண்களுக்கு தென்படவில்லை, ஆனால் இந்த திருடனுக்கு அவர்கள் தென்பட்டார்கள். So the Brahmana was crying and he was praying to Lord, "Lord, what has happened? I am not able to take your darshan. What is this?" பாகவதர் அழுது கொண்டிருந்தார். பகவானே, நான் உங்களை காண முடியவில்லையே, நான் உங்களுடைய தரிசனம் எடுக்க முடியலையே, என்னுடைய என்ன பாவம் என்று மிகவும் வருந்தினார். So Lord Krishna, with abundant compassion, he was giving a soothing reply. "Hey Brahmana, you are reading Srimad Bhagavata just as another story, whereas the thief on the other hand believed what you have told him. I manifest only for those who surrender to me." அப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினார், நீங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை தினமும் படிக்கிறீர்கள், ஆனால் அதை ஒரு கதை போலதான் படிக்கிறீர்கள். இந்த திருடனோ நீங்கள் சொன்னது அனைத்தையும் உண்மை என்று நம்பி என்னை தேடி வந்தான். அதனால் யாருக்கு என் மீது நம்பிக்கை உள்ளதோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் நான் தென்படுவேன் என்று. So that is what Srila Prabhupada is writing in the purport. Lord Krishna's energy is spread all over the universe, all over the world, and by his energy he can present anywhere and everywhere. அதில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரை எழுதுகிறார், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவருடைய சக்திகளின் மூலம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவி இருக்கிறார் என்று. But at the same time he is not in everywhere and anywhere. ஆனாலும் அவர் எல்லாவற்றிலும் அதற்குள் உள்ளே இருப்பதில்லை என்பதுதான் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. What is the conclusion here is, when his devotees is there, he can manifest himself in everywhere and anywhere. But when there is no devotee, he is not there, although his energy is there. இதில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் எங்க உள்ளார்களோ அங்க அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். எங்கு பக்தர்கள் இல்லையோ அங்கு அவர் வெளிப்படுவதில்லை, ஆனால் அவருடைய சக்திகள் அங்கு உள்ளன. So the devotees, with the association of Guru, Sadhu and Shastra, definitely we can see Krishna everywhere and his energy can be realized by us. ஆதலால் குரு, சாது, சாஸ்திரங்கள் இவர்கள் மூலமாக பக்தர்கள் எங்குமே கிருஷ்ணரை உணரலாம். அவருடைய சக்திகளையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So we are all very, very fortunate that we are all in this movement and we are enjoying Krishna's presence during festivals and during hearing the Srimad Bhagavatam lectures and reading the scriptures and everything. நாம் மிகவும் பாக்கியசாலிகள். நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை எல்லா நேரங்களிலும் நம்மால் உணர முடிகிறது. இந்த பண்டிகைகள் மூலம், இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்பதன் மூலம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா இந்த சொற்பொழிவுகளை நாம் கேட்பது மூலம், பேசுவதன் மூலம் நாம் எப்பவுமே கிருஷ்ணரை உணரும் நிலையில் உள்ளோம். So let us constantly have the association and let us constantly be in touch with the Sadhu Sangha and the Shastra. எப்பொழுதுமே நாம் பக்தர்களின் சங்கத்தில் இருந்து குரு, சாது மற்றும் சாஸ்திரங்களின் சங்கத்தில் நாம் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். So we can see Krishna everywhere and we can enjoy Krishna everywhere. Hare Krishna. எல்லா இடத்திலும் கிருஷ்ணரை நாம் காணவும் முடியும், அவரை அனுபவிக்கவும் முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. So with that I'll end my class. I take the opportunity from Chennai management for once again engaging me in this service and share my whatever understanding on this particular slokas. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ISKCON சென்னை நிர்வாகத்திற்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய புரிதலை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்ததற்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you very much for me. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. So a very difficult sloka, but very nicely explained, connecting to many points. And then ending with a very wonderful story, telling the importance of when devotion is there, yes, we can see Krishna, but when there is no devotion, we cannot see Krishna, even though he is present everywhere as his energy. So through a very wonderful story you explained, and ultimately you concluded saying that Guru, Sadhu, Shastra is very important. So
so that we can always be in touch with Krishna and have devotion, and we can see Krishna by that method. Thank you so much for Hare Krishna. Hare Krishna. So let's chant 3 times for the as a gratitude to Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare